It's okay. ስለዚህ ያ ቀጥሎ ያለውን ጥያቄ እንደሰራ ነው ያው ይሄኛውን ሊስት ፊልተር አድርጎ ማውጣት ነው ኤምፕቲ ሊስት ያስፈልጋል ከዛ በኢፍ ኮንዲሽን እያንዳንዱ ካምፓኒዎች ሁለት ኦ መኖራቸውን ቼክ እናደርጋለን ካላቸው append የሚለውን የሊስት ሜትድ በመጠቀም ኤምፕቲ ሊስት ውስጥ ማስገባት ነው ከዛ ፖፑሌት አድርገን መጨረሻ ላይ ይሄን የመሰለ ነገር እናገኛለን ማለት ነው ጥሩ ይሄን ይመስላል ጥያቄ ከሌላችን እንቀጥላለን okay ከዛ sort the array using sort method ያ sort method ተጠቅማችሁ sort አድርጉት ነው የሚለው ለምሳሌ እስኪ sort እናድርገው companies print companies ብናደርግ አሁን sort አልተደረገም ከፌስቡክ ጉግል ማይክሮሶፍት አሁን ለምሳሌ አፕል ይቀድማላ sort ብናደርገው sort method መጠቀም ነው by the way just sort ብሎ መጻፍ ነው በጣም ቀላል why I think what is yes ምን ያገኘው by the way none ነገር ግን እንደዚህ አይደለም የሚጻፈው ብዙን ጊዜ just do the sort this is an operation I did the sorting here now if I try to print the companies actually it is sorted already let me show you now Amazon Apple Facebook now this looks like yeah sorted out ይሄኛው ደግሞ እንትን ይላል reverse no I actually reverse it true reversed what was the term reverse it I think I reverse it true so what's wrong with that okay then I have to check yeah sort reversed because I'm Python so you have to be good at googling also as sort something I got somewhere here I check it because I may have some syntax I'm okay with this site okay so I can accept reverse not reversed maybe I think reverse yeah reverse ነበር ማለት ነው so reverse አድርጎ ራሱ ወደምትፈልጉት ዳይሬክት እንትን ይላችኋል ሌላ ግን ባለፈውም ሶርት እና ሶርትድ የሚባል ነገር ጀነሬት ይቻላል ይከብዳል በየበዛ ሰዓት አሁን ሶርት ምን ያደርጋል actually mutate ያደርጋል ኦሪጂናል ዴታውን ራሱ ሞዲፋይ አድርጎታል ይሄ ኦልሬዲ ሞዲፋይ ሆኗል ስለዚህ ኦሪጂናል ዴታ ደግሞ ሞዲፋይ እንዲሆንብን ሁሌ ላንፈልግ እንችላለን ስለዚህ ከሶርት ይልቅ ሶርትድን ልንመርጥ እንችላለን ለምሳሌ company copy sorted ከዛ companies ይሄኛው sort print companies እነዚህ ጋር እንተናለው print company ምክንያቱም እንድታዩት ፈልጋለሁ ሁለቱን ባንድ ላይ ይሄኛው company sorted ሆኖ እዚህ ጋር አለ ይሄኛው companies ደግሞ sort ሳይሆን ኦሪጂናል አለ ማለት ነው ስለዚህ sorted ምንድነው ኦሪጂናል ዴታውን mutate አያደርግም sort በምንጠቀምበት ጊዜ ግን we can't avoid the mutation of the original data so that's some difference big difference and you have to know it ግልጽ ካልሆነ ግን ላብራራው እችላለሁ
Yeah. ስለዚህ remove ምናምን ሜል አለ እዚህ ጋር just ሜትድ ተጠቅማችሁ ልትባል ይችላል። Now let's very important part. Seg function. Function is quite a lot here. And function ይሞከረ ስለዚህ ፋንክሽን እንዴት ነው የሚጻፈው? መጀመሪያ ስለ ፋንክሽን እናውራ። ዴፍ የሚባል ኪወርድ ወይም ሪዘርቭድ ወርድ ያስፈልጋቸዋል። name of the function goes here, and then you need parentheses. If it takes parameter, you need parameter, and then this, and then a function has to return something. This is the skeleton of a function. Function skeleton ይሄንን ነው የሚመስለው። ስለዚህ in the placeholder ልትወስዱ ትችላላችሁ። ይሄንን በምንም ነገር መቀየር ይቻላል። ይሄን ፓራሜትሩም the same እንደዚህ ይሄ just a skeleton of a function። ለምሳሌ ይሄንን ወደ sum of two nums. Oh, how do I write two? Sum two nums. ብለን ጻፈን። ስለዚህ እንደ ሁለት ፓራሜትር እንደሚወስድ ግልጽ ነው ማለት ነው። num a and b ሊሆን ይችላል። ስለዚህ total is equal to a plus b ከዛ ሪተርን ማድረግ አለበት። ቶታሉን ሪተርን አደረገልኝ ማለት ነው እንደምታዩት። ስለዚህ this a function has to be called, right? Print and then sum two nums, and then I have to give it 2 and 3, and I have to get 5 from this function. 5 አግኝቻለሁ ማለት ነው። And product of 2, difference of 2, division of 2 ያላቸው ኦፕሬተሩን መቀየር ይቻላል ማለት ነው። That's okay. Declare a function full name and it prints out your full name. Yeah, so easy, right? A function full name, and now it takes first name, last name as a parameter, and it returns your full name. I think I'm ቀላል ነው ያስባለሁ። ከዛ area of rectangle, perimeter of rectangle ምናምን እያለ ይቀጥላል። That's too easy for you. And ወደ quadratic equation ወረድ እንበልና እንሞክራት። This is. Hello. Yes. ሰማለሁ ይሰማል። ቦዲ ማክስ ኢንዴክስ የሚለውን ካልኩሌት ቦዲ ማክስ ኢንዴክስ የሚለውን ፋንክሽን ቦዲ ያቂውን ወደ ላይ በለውና Yes, body mass index is calculated as follows. That's a very good question. ምንድነው የሚለው ፎርሙላ ተሰጥቶናል። ያ እዛ ላይ ነኝ ያለሁት። ይዋብ ማይኩን አሁን መዝጋት ትችያለሽ። Okay, sorry. Good. Body mass index ላይ ነው ያለሁት. Is calculated as follows. BMI, weight in kilogram divided by height square meter. So ያ ማለት ምንድነው? መጀመሪያ ምን ያስፈልገናል? ማስ ያስፈልገናል፣ height ያስፈልገናል። ከዛ massun we may get from, for instance, mass. Input, enter your mass, and then actually height. Input, enter your height. I think I have to lift my table a bit. Yes, I'll be back. Yes, I'm here. ከዛ አገኘን ማለት ነው። የሚያስፈልጉን ማስና height ያስፈልገናል። Write a function that calculate BMI. BMI እንዴት ነው calculate የሚደረገው? Mass times then height
times height እንደዚህ ነው ማለት ነው ካልኩሌት የሚደረገው ስለዚህ የምናገኘው ነገር በሙሉ ወደ ፍሎት ብንቀይረው ጥሩ ነው ፍሎት ያን ሰው ቁመት በሴንቲሜትር ፖይንት ሊኖረው ስለሚችል ወደ ኢንት ከመጠቀም ፍሎት መጠቀም ሴፍ ነው ማለት ነው ዴሲማል ፖይንቶችን አንጥላቸው ከዛ ይሄንን በመጠቀም ኦልሬዲ ካልኩሌት እናደርጋለን እሺ እስኪ ሞክረው print BMI BMI የራሴን ቼክ ላድርግ እየጠየቀኝ ነው ኦኬ 75 kilogram okay 1.7 እንዴት ነበር የሚሆነው 72 ያ ይሄንን ሰጠኝ ማለት ነው because it should be in meter the centimeter should be changed to meter so this is what I have then ከዛ ቀጥሎ ምንድነው የሚሆነው actually the same group applied to both men and women yeah gender it doesn't matter underweight BMI less than 18 ከሆነ 18.5 ከሆነ underweight እንለዋለን ማለት ነው normal ከዛ ደግሞ ከ18.5 እስከ 24.9 ከሆነ BMI normal weight ነው overweight ደግሞ ከ25 እስከ 29.9 obese ከBMI yeah let's do ከዚህ በኋላ ቀጥሎ ያለው ስቴፕ ምንድነው የሚሆነው if BMI is greater than or equal to 30 print you are getting obese if else if what's the next if your BMI is greater than or equal to 25 and BMI less than 30 what is overweight then print you are overweight and if BMI what is the next group BMI greater than or equal to BMI is greater than 18.5 and BMI is less than 25, right? Yes, 25. But BMI here. Then we may say print you are very fit, right? Is that normal weight? Normal weight. Very fit. Okay, good. Else, that is print you are underweight. Some kind of so. Let's try this. Even we can change this to a function. Calculate BMI.
Of course, we have to use the def word def, calculate BMI, and then put this, and then we can just indent this one stage. Yeah, now let's run this again. Because I didn't call this function. As you can see, I have to call this function. Calculate BMI. Enter your mass, 74, and height 1.72 or 3. You are overweight. No, this is wrong. It should be wrong. Okay, what's the data? The BMI print BMI. That's really wrong. 74, and into your height is 1.72. You are overweight. 25. So 25 is where? If BMI is greater than, oh yeah, I think it's right. But you know, BMI is not a very scientific thing, but it just says something, but it's not very accurate. But according to our calculation, yes. Yeah. So I'm judged by this script that I'm overweight, but this is how it looks. Huh? ላቋርጥህና ዲፋይን ስታደርገው ፋንክሽኑን ማስና ሄይትን እንደ ፓራሜትር ብናስገባቸው ላይክ እና ፕሪንት ስናደርግ ይመጣልናል። ለምሳሌ def calculate BMI ፓራሜትር ማስና ሄይትን አድርገን ልክ ነው። እሱ ደግሞ አንተ እንዳልከው ይሄኛውን ተርን ኦፍ አድርገን ማስ and height በማድረግ እዚህ ጋር 74 እና በመጠቀም ማግኘት እንችላለን ቀጥታ ማለት ነው። ስለዚህ ከዩዘር you don't have to, but እዚህ ጋር ግን ከዩዘር ጋር ኢንተራክት ማድረግ ከፈለክ እንደዚህ አይነት ሊሆን ይችላል. But this is most of the time, this is how you do it. Just you pass parameter and you handle user data with different way. Yeah, but this is independent function having parameters. Good. I think at least ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። ወደ ኳድራቲክ ፋንክሽን ሁሉም ሰው ስለሞከረው ወደ እሱ እንሂድ። እዚህ ጋር እየጠበቀን ነው። ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ሁሉም ሰው ያውቃል ብዬ አስባለሁ። ኳድራቲክ ኢኩዌሽን የጠፋበት ካለ ለማስታወስ ሞክራለሁ። ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ብዙውን ጊዜ ፎርማቱ ax square plus bx plus c ነው እና አንድ ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ለመባል አትሊስት ይሄኛው ስኩዌር መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ያ ማለት x ስኩዌር ራሱ ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ነው ማለት ነው። ይሄ ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ b 0 ነው c 0 ነው ማለት ነው። x ስኩዌር + 1 ይሄም ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ነው ማለት ነው። x ስኩዌር + 6x + 9 ይሄም ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ነው ማለት ነው። ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ብዙውን ጊዜ ኖ ሶሉሽን ሊሆን ይችላል። ሶሉሽን ሴቱ ወይም ደግሞ one solution set ሊሆን ይችላል። one solution or two solutions. Yeah? ተግባብተናል? This is the mathematics concept. Yeah? ስለዚህ እኛ ሌላ እንትን አንልም ፕሩፍም አንሄድም ነው other thing ምን እንጠቀማለን ዲስክሪሚናንት እንጠቀማለን discriminant is b square minus 4 ac discriminant የሚባለው ታስታውሱ ከሆነ ይሄ 0 ከሆነ ምንድነው አንድ ሶሉሽን ሴት አለው one solution b square minus
for AC greater than 0 ከሆነ two solution አለው two solutions b square minus 4AC less than 0 ከሆነ no solution ትክክል ነኝ ማቴማቲክስ የሚያስተምር ወይም ደግሞ ረስቼም ሊሆን ይችላል say something for me እንዴት ነው ልክ ነው ይሄ ነገር ሄሎ ያ ልክ ነው ሄሎ አካባቢ yes እዚህ ጋር b4 minus 4ac less than 0 የሚለው ኮምፕሌክስ እንትን አለው ሶሉሽን አለው ኮምፕሌክስ ነው okay እሱን እንትን ብለን እሱን ስኮፕ ዶሜናችንን በራሽናል ሪስትሪክት አድርገው በዛ ኖ ሶሉሽን እናደርገዋለን ዶሜናችንን ራሽናል ነምበር እናደርገዋለን ያ okay okay that's very good okay እንደዛ ከሆነ ምን quadratic solve a quadratic equation equal quadratic equation ስለዚህ እንዳያችሁት ይሄ ነገር ምን ይወስዳል መሰላችሁ ሶስት ቫሪያብልስ ይወስዳል a b c so we have to have a b c as a variable then we have to have this discriminant not who cares b square ለማድረግ እንዴት ነው የምናደርገው ታስታውሱ ከሆነ times 2 minus 4 times a times c please don't do that yeah discriminantun አገኘሁት ማለት ነው ስለዚህ ከዛ ደግሞ ሶሉሽን ሴት እንዴት ነው የሚፈለገው I think a quadratic equation solution set የሚፈለገው if I'm not mistaken let me try my how was it plus or minus 4 AC over 2 Amos. What? Minus B minus B plus or minus 4 AC plus or minus plus or minus 4 AC. Plus or minus b square actually there is a radical square root right Yeah, in the radical b plus or minus and the radical b square minus 4ac over 2a, right? Yeah, I got it. So I have to find a way to write that. So minus b plus or minus under radical b square minus 4ac divided by. Okay, so solution እንዴት ነው የሚገኘው? Solution minus b plus so the discriminant so that b square is the discriminant so discriminant I can write this a square ለማድረግ we can be 0.5 right anything the power of 1 over 2 means square root, right? Yeah, I hope so. And then divided by actually 2 times a. And to be safe also, you can use bracket here. And then this is one of the solutions. Let's see if if discriminant is equal to 0,
our solution is going to be 1. So it's going to be just one solution. I think it will be the same, right? The plus and the minus does it give the same result? For instance, if we go for, let's try for x squared plus 6x plus 9. This is a perfect square, and it's going to be x plus 3, right? And x plus 3. So the result is -3. Yeah, so let's see, it's going to be one solution, but if okay, greater than 0, we are going to have two solutions, solution 1 and solution 2, and we are going to have solution 1 and solution 2, and this is going to be plus and the other is going to be minus. Else we are not going to have a solution set, and we will think about that. So let's we can return our set, by the way, set, new set, if we want to okay, but we can return it as also as just array, just so easy. Then we can return from here solution 1 and solution 2, but we can return here just solution 1. Oh, not that long. Or we can return here nothing. Okay, I'm not sure if this function is working, but let's call it print. And let's do 1, 6, 9. This is a perfect square, and the solution is -3, right? Yeah, because we divided it by 2. Okay, let me try also another thing. For instance, x squared. For instance, let me try x squared plus 4x plus 3. The solution set for this one is actually, I think, -3 and -1 something, right? 4 and 3. Let me try. Yeah, I think it's working very well. Good. Any doubts? But instead, if we want to change it to a set instead of set, do you remember a set? We can return it as in a set. So it's going to be actually set. Set. And I think we can have this. But a new set, empty set, this is an empty set, but I think we should put it in a list because I'm not sure if it gets, it's changed to, have you seen now? It looks like a real solution set. Any objection? Do you agree with that? Yeah, really agree. Hmm? Clear.
Okay, good. So እንደዚህ ነው ሶሉሽናችሁ ይሄን አይነት ሶሉሽን አምጣችኋል this is our quadratic equation so ይሄ ማንኛውንም quadratic equation ብታስገቡለት ሶልቭ ያደርገዋል okay እስኪ ሌላ ነገር እንስራ I think ይሄ መጨረሻው ክፍል መሆን አለበት ይሄንን ሰርተናል already ሌላ ፓርት ላይ ይሄኛው ደግሞ user id generate ይላል ይሄ ደግሞ 3 ደቂቃን ያለን ግን በዛ መድረስ እንችላለን id አንዳንድ የሆነ ዌብሳይት ስትጠቀሙ የሆነ user id generate የሚያደርጉ like xyz 1245 gi this might be your user id እንደዚህ አይነት user id እንዴት generate ማድረግ እንችላለን okay if generate user id I'm trying to be fast because I don't have time and because ሁለተኛ ሴሽን እንቀጥል guys so ሁለት ደቂቃ ነው ይቀረን እንቀጥል okay ስለዚህ ያው መጣደፍ አይጠበቅብኝም ማለት ነው የ10 ደቂቃ መወሰደም ያን ሴሽን ላይ እንትን ማለት እንችላለን generate user id ቅድም እንዳሳየኋችሁ አይዲው የተሰራው ስትራክቸሩ የተወሰነ ቁጥር አለው ab 1 2 or fgi 0 ስለዚህ id ተብሎ ቢጠራም ግን መሰረቱ ከካራክተር እና ከነምበር የተሰራ ነው ስለዚህ string ሊኖረን ይገባል ማለት ነው a string containing some 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ምክንያቱም ቁጥሮች ከ0 እስከ 9 ነው ያሉት ሌላ ቁጥር የለም እኮ ከዛ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ሌተሮችም እነዚህ ናቸው እነዚህን randomly generate ማድረግ ነው ማለት ነው ማት ራንደም ግን ተምረናል እኔ ካሁን በፊት ኢምፖርት በማድረግ I think ከቨር አላደረግንም ይመስለኛል በነገራችንን ፓይ እንደዚህ ያደረኩ ነበር ኢምፖርት ፓይ ብዬ ራሴ እንደዚህ 3.14 ነበር የጻፍኩ ያሳየዋችሁ ነገር ግን ፓይተን ላይ ምን አለ ማት የሚባል ሞጁል አለ import mat ብዬ please don't do that ሞጁሉን እንደዚህ ኢምፖርት ይሄ ማት ላይብረሪ ስለ ማቴማቲክስ የሚያስፈልገኝ ላይብረሪዎች ሜቶዶች እና ይሄ ፋንክሽኖች አሉት ማለት ነው ስለዚህ pi is equal to mat.py በማድረግ ማግኘት ይችላል ነበር print pi እስኪ ዋጋውን ነው እስኪ አያችሁ ሰጠኝ ማለት ነው even mat square ራሱ አለው ይሄ square root